Hola, soy Armando Pascual, director de Art City, tu sueño hecho realidad. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de este video de un maquillaje de una piel madura. Nos sigue acompañando, por supuesto, Guadalupe Aguirre, que abajo están sus datos por si quieres contactarla. Es una excelente cosmiatra. Y por supuesto tenemos a la estrella de estrellas, Mika is here. Ella sigue continuando con su trabajo y pues vamos adelante. Así es que no te pierdas la continuación. Ready, Mika. Okay, so I'm about to apply the cream blush. So I'm just taking a concealer brush. You can use any on your own. You can also use a finger to pat it in. So just a tiny bit. And I'm putting it on the apples of the cheek. Just like that. And with my foundation sponge that I used before, I'm just gonna push it in. And this will give her a very fresh look. Don't go too much down because also, you know, we lose a little bit of fat tissue as we get older, so the cheeks tend to sink in a little bit. So contouring for mature skin is not a good idea because you will enhance that, you know, that lack of fat tissue. So always work upwards and try to lift the face and make it more youthful. And you can do this by, you know, taking your cream colors, your blush colors, even if you want to use a little contouring, do it upwards, not downwards. And use more fresh tones, more warm tones, not so much the grayish shading colors. Eso. Bueno, ese es otro truco que tiene uno que aprender como maquillista. Debes de ver todos esos puntos en el sentido directo de incluso estudiar la anatomía que está teniendo la persona para también aplicar el rubor en el lado correcto y en el sentido apropiado. Por lo regular, obviamente recordarás a las nenas, me refiero a las jovencitas y a las niñas, se les ve los rubores, se les ven unas chapotas en todo el cachete, ¿no? Entonces no podemos cometer esa clase de errores porque ya se vería mal. Of course, the same on the other side. And by doing this, sometimes you will remove a little bit of the concealing you did before. Don't worry. Just mix your concealer color with that color and tap it in again. So this can happen because you have to, you know, move the concealer a little bit. But then again, as long as it's not powdered, all of the creams will melt together, so you can just retouch it a little bit. Exacto, una de las cosas que está sucediendo aquí en el maquillaje que estamos viendo con Mika es que si se dan cuenta hasta el momento no ha aplicado en ningún momento polvo translúcido. La razón de esto es que precisamente no quiere engrosar las bases, entonces se tiene el riesgo de que puedas llegar a traerte con la esponja o con el mismo pincel algo del trabajo que hiciste, pero no cometas el error de empolvar previo de estas etapas porque precisamente vas aumentando la capa y como dijimos, la línea de expresión puede irse aumentando entre más grueso estás dejando el maquillaje. Esta es una de las formas de usar precisamente el HD y productos de base crema. Muchas veces en ocasiones se ha recomendado al revés. Una persona de piel madura a veces se llega nuevamente a meter incluso líquidos o polvos pero muy finos cuando no se quiere hacer un gran trabajo. Pero si lo que verdaderamente queremos hacer es una cobertura natural, tenemos que usar esta clase de productos, pero justamente las bases como HD o Ultra Foundation, que tiene la ventaja de que la puedes llevar a un extremo de transparencia maravillosa. Se ve, it's very natural, Mika. Very natural. Exactly. It's excellent. So that's what you want more freshness. Exactly. Also, depending on your style, if you still want to, you know, have a full face of makeup with nice lipstick and a lot of blush and stuff, you can of course go heavier as well. This depends on the style. But just for the texture of the skin, to make it look fresher,
I always suggest going lighter on the foundation. You can still be very heavy with your eye makeup, with your lips, all of that. But the skin most of the time looks better if it's a little bit more translucent, natural, glowy instead of heavy foundation. This is a makeup for every day. Exactly. Exactly. Okay, so now we have to set the foundation, of course, to keep it from moving too much. So I'm gonna use TL powder. With the HD cream, you can of course also use the HD powder. Really depends. For me, this one is like the ultimate powder for every occasion. It's possible to use it for everything. Exactly. That's why we have it in quantities like this. So I'm gonna use this one. The HD powder will give you a little bit more of that satin finish. It also contains silk protein. Exactly. So depending on what you're going for, you can choose either. For this occasion, I'm gonna use this one. Excellent. Sí, la línea de HD tiene sus propios polvos, pero como se los he dicho siempre, el TL1 de la línea tradicional de KRYOLAN es así como el caballo de batalla que lo vas a traer para arriba y para abajo para todo. So first I'm gonna set the under eye area, and I'm gonna use a very fine brush. So before you set, you can use a clean brush or the sponge again and, you know, smooth the product in again in case it has set into the fine lines. And then immediately with a soft brush with a tiny bit of powder, set the product in place. Es un gran cuidado el que estamos viendo que hace Mika, en el sentido de que está cuidando todos los detalles de manera constante. No tienes que apresurarte, tienes que tomar las cosas con calma. Ve, aquí básicamente dijo, bueno, prefiero volver a retocar con la esponja para justamente aquella cosa que pudo haberse ligeramente marcado un poco más antes de el secado o de poner el polvo, pues lo vuelvo a emparejar y de esa manera ya empieza a quedar listo. Y vemos que es una cantidad de polvo extremadamente ligera, al contrario de lo que hemos visto en los otros trabajos. Recordemos que cada trabajo para lo que lo estás haciendo y dependiendo las bases que estás usando, es la cantidad de polvo que debemos usar. So for the first layer of powder after cream foundation, you always want to just press on and not drag it across the face, because otherwise sometimes you can remove or, you know, ruin the foundation again. Of course. So that's why if you use a brush or a sponge or a powder puff, doesn't matter. First layer, always just press on, and then you can go in with a brush. But I think so the makeup that you're doing in this moment is better use the brush. Exactly. No, because the another way is very heavy, and you have more possibility to take off the makeup or do something wrong. Exactly. And we don't want a heavy load of powder on the skin. Es una cantidad mínima, quizá no lo alcanzan a ver en cámara, pero está teniendo prácticamente la tapa del polvo, ni siquiera le puso polvo, es casi con lo que ha conservado ahí de lo que el mismo polvo vuela en el frasco, y es lo que está haciendo, de ahí está tomando, no está hundiendo la brocha directamente en el polvo translúcido. Entonces imaginen la verdadera cantidad de polvo que está tomando, es muy pequeña. That's also the thing, because most of the time the skin will be a little more on the dry side. So you don't need that heavy load of powder. Of course. So for the rest of the face, you can use a bigger brush, of course, otherwise this will take hours. But always take your powder, remove the excess, especially with the HD powder. With the HD powder, a lot of time I take my hand and I work that powder into the brush. You will see how much powder actually is in the brush, because it's so fine that, you know, it really sinks into every single part of the gap. Yeah. So go like this and then put it on with the HD powder. Bueno, ahí tienen ya un tip de cómo, si vas a usar el HD, el polvo de los HD,
cómo es que tienes que usarlo. Y es que sí, tú sientes el polvo de HD y verdaderamente lo sientes como una seda, es extremadamente fino y se queda con nada en los dedos. If you have oily skin, you can use a little bit more powder, of course, but in this case, she doesn't have that, so. No, this is a perfect amount. Just to mattify and set the foundation, you don't need more than that. Very, very, very natural. Yes. And the skin looks still translucent, so you will still see a little bit of the texture of her skin, but that makes it more natural, more believable. So, depends on your taste. You don't always have to cover everything, just lessen. Yes, because sometimes the client said, no, I needed to take every spot. I don't like see nothing, please. Yep. Make a really, really good correction makeup, no? Sometimes this depends too. Of course, then I'll just use a little bit more derma. Of course. But the more coverage, the more product, the more lines you will see. So it's always a compromise. Exactly. Sí, es lo que hablábamos en el video anterior. Verdaderamente aquí tenemos la situación de que obviamente vamos a complacer a nuestro cliente. Hay clientes muy complicados, muy difíciles, que te dicen, no, a mí déjame como si yo pareciera de 15 años. Y bueno, pues el problema es que les vas a decir, bueno, pero entonces no te rías, no hables, no hagas nada para que no se marque, ¿no? Entonces es complicado. A ti en la cosmetría te debe pasar de repente algo similar, ¿no, Lupita? Gente que quiere que la rejuvenezcas en una sesión y dices tú, pues espérate. Thank you, Mika. Go ahead. Okay, so before I start with the eye makeup, it's very important. Do not forget the eyebrows. Here again, the older we get, most of the time the eyebrows will thin out. We lose a little bit of hair, a little bit of color also. But the eyebrows is what frames the face and also what lifts the eye area sometimes. So I'm gonna use a little bit of the Eyebrow Foaming Gel and then I'm just very gently filling her eyebrows in, and you will immediately see how it will change the face, how it will lift and make her more youthful. Okay. So she only has very fine hair, so I don't need a lot of the fixing of the gel. But sometimes also the hair gets longer and a little bit, you know, wild. This is more for the men. Exactly. In the end of the light, we have a very long hair in the browns. In this case, if you have very wild eyebrows, you can... a lot of gel. Yeah, you can use the gel to hold them in place. Excellent. In her case, she has very fine hair, very blonde hair, so we don't really need this still. I think it's always nice to give it a little bit more body, because this will add... And give a little more structure for when you apply the shadow. No? Exactly. So I'm just taking a very soft shadow. Don't go too dark, and also don't go too sharp on the eyebrow, okay, because that will make the face look harder, and we actually want to soften. So soft shadows, soft lines, soft blends will make the face more youthful and will help, you know, to give that overall more natural, more glowing look. Okay. So I'm just brushing on a tiny little bit of color here. Sí, estamos viendo que la ceja de Lupita en realidad es también pues bastante clara, y al contrario de lo que me pasa a mí, ella no la tiene tan poblada. A mí cada vez me crecen más vellos en las cejas, me están saliendo enormes. A ella al revés. Entonces, por lo visto, esa desventaja tenemos los hombres y esa ventaja tienen las mujeres, entre paréntesis. Pero obviamente ellas tienen que lucir sus ojos, y como mencionó Mika, las cejas es el marco de los ojos, y aquí ella está rellenando aquellos pequeños espacios, pero no con una sombra oscura. Es una sombra verdaderamente, es una tierra muy clara, es un color arena dentro de la paleta T1, y está apenas dando ahí unos toques que puedes ver en pantalla perfectamente.
So it's more like a soft shadow and not like a very sharp drawn on line. But already you can see the difference it makes. Of course. Of course, it also depends on your hair color, but those more soft lines most of the time will suit the overall look better and make it work better with a soft eye makeup, a soft blush, and so on. Hace muchos años yo trabajé con una artista de una cara bellísima y bueno, en ese entonces ella se maquillaba las cejas, pero de una manera tan extraordinariamente precisa. Siempre quise saber qué era lo que se ponía, porque la verdad es que yo no veía que fuera un instrumento de maquillaje. Para mí era más como una especie de lápiz, como lapicero, de un portaminas, porque se iba haciendo pelo por pelo por pelo con una naturalidad tan tremenda que cubría perfectamente toda la ceja, pero se veía extraordinaria. Nunca pude saber qué era. Yo creo que era su secreto mejor guardado, y sobre todo porque no era una herramienta de maquillaje seguramente. Bueno, ok. ¿Qué les parece entonces si aquí terminamos este video para ver qué va a continuar Mika con el siguiente? ¿Qué va a ser? Recuerda que abajo te estamos dejando cada uno de los productos de los que está usando, y que si el maquillaje es tu pasión, Articity es la solución, y solo aquí puedes encontrar la línea exclusiva de los productos de KRYOLAN en Articity y en nuestros distribuidores autorizados. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente video. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Articity 35476-400. Llámanos ya.